Para mi cumpleaños quería una torta de cookies, así que más o menos la inventé, le puse una base de cookies y chips de chocolate, le hice una pared de contención, la rellené con ganache de chocolate y la cubrí completamente. La llevé a la heladera aproximadamente 4 horas hasta que esté bien firme y ahora sí se fue al horno. La dejé 40 minutos a 180 grados y una vez fría la desmonté.